everyone. കോസ്മോ മലയാളിയുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സവിത. നിതിൻ. സോ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഹൗ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ലോയർ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു പാത്വേ എങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ പോവാം, എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ UK-ലൊക്കെ ഉള്ളതെന്നൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹവ് ഗോട്ട് someone who is quite well experienced. Mallika Nair, she qualified and practiced law in India as an advocate. 1999 തൊട്ട് 2003 വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് she later relocated to UK and became a solicitor in UK in 2006. Initially, she practiced law in Liverpool with a private practice law firm. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് she moved into a company in-house solicitor role എടുത്തു. പക്ഷെ her interest in law has been supported by her immediate family, especially her late father, Sri C.R. Shankaramena. He was a renowned English professor and writer. മേനൻ കൃഷ്ണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങേര് അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് മോർ ടു മല്ലിക. അപ്പോൾ മല്ലികയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ UK-ൽ വന്ന് ലോയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് UK-ൽ ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു കരിയർ ഗൈഡൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലോയിനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നിയമമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കോസ്മോ മലയാളി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മല്ലിക, വെൽക്കം ടു കോസ്മോ മലയാളി. അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ടു ഹാവ് യു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മല്ലിക ഇവിടെ UK-ലെ ഒരു സോളിസിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ടു ബി എ ലോയർ? അതായത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജേർണി ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തി? വാട്ട് വാസ് യുവർ ജേർണി ടു ബിക്കം എ ലോയർ? Yes. Firstly, thanks for having me on the show. I think it'll be useful to share some stories as well. I am പഠിച്ചത് എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലാണ്, 5-year degree course. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഓർ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു. ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ ദണ്ഡപാണി അസോസിയേറ്റ്സ് അവിടെ ആയിരുന്നു, സുമതി ദണ്ഡപാണി, KP ദണ്ഡപാണി, അവരുടെ ലോ ഫേമിലായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത്. പിന്നെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് UK-ൽ വരേണ്ടി വന്നു. ആ സമയത്ത് ഐ റിയലൈസ്ഡ്, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ലോ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ദി ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ് comes about and how you kind of fix a problem and അതെന്നാണ്. UK-ൽ വന്നിട്ട് റീക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻ ആയോണ്ട്, ഇന്ത്യ ഒരു കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻ ആയോണ്ട് കുറച്ച് പെർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഐ തിങ്ക് 9 papers 4 പേപ്പർ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അത് തന്നെ ഒരു റിലീഫ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ബിറ്റ് വാസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ലോ ഫേം. So I got my first break in a law firm in Liverpool, just being at the right place at the right time, and it was in a commercial department. Yeah. So what do you do now exactly? What's the nature of your work at the moment? So in the commercial and corporate work so കുറച്ച് വർഷം private practice ലായിരുന്നു ഒരു law firm Liverpool. അതിന് I had an opportunity to move in-house. In-house എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you work with a business. So business is your client. Private law firm എന്ന് പറയുമ്പോൾ you'll have multiple clients. You could have a company as a client, or a company director as a client in his individual capacity. അങ്ങനെ പല തരത്തിലാവും. നമ്മൾ in-house എന്ന് പറയുമ്പോൾ your client is your company, the company you work for. പിന്നെ ലീഗൽ ഫീൽഡിലെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഐ തിങ്ക് മെഡിസിനിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ലോക്കം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, where you can do a couple of months experience in
work with a certain company and then move on to another company. Korchnal, it worked well for me with, it really helped with having Flexibility time off. Yes, yes. Mallika, ഇപ്പൊ ഏതൊരു ജോബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബി എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഓർ ലോയർ, വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോ വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ, ഇപ്പൊ ലോയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്? I think when you start off as a junior lawyer, I think it's zero balance. That is the fact. I think with a legal background in the family, you kind of see your parent or your uncle, struggling. You can see how the path is. Which the concept is probably sitcoms, suits, cinema, Tuvino Thomas in the Vashio. Other scenes is hardcore, tough work to get there. It's rewarding, and I think fundamentally or interest to learn law or related I think as a lawyer or love for language, I think is helpful. Okay. Communication is so important, very key. And written communication. Yes. So ishtamola vaikyanunda. So somebody who is not willing to read, I think that's not their cup of tea. Okay. Yeah. Paksha the vaichu mansilaki decipher the people who find it interesting. Chelarku adoru interest aayittu. I think that's how you kind of bifurcate and think, okay, this could be for me. Already I can see a lot of books behind you just now, so that sort of gives a clue. Gives a clue. Either mix on husband in there, we have his and her section. Because actually my next question was that, and what sort of qualities and skills do you need to be a lawyer? I think you've kind of half answered that question. Yeah. And just to touch upon Nathinda question, work-life balance, like it does get better. So it's not doom and gloom. Adim groundwork is hard as a junior trainee solicitor, and depending on the size of the firm you are in, value law firm anengila weekends work but you're paid well, you're looked after well. But as you go along, I think there is a balance, especially Rajitha. I found Natla practicing, it's current you're both a solicitor and a barrister. Ibada a difference in the Natla is just an advocate. Clients in a them advocate on kodadi ponum advocate on Ibada. There's a difference in that, barristers on a court lobona. It basically shows what Mallika parayunna actually, and I can find similarities in medicine as well. Either job eduthalum aadyam korchoru samayam it is very difficult as a junior. Once you're settled, it becomes more enjoying and challenging as well. I think ഏത് ജോബിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വലിയൊരു ലെസൺ എന്ന് എനിക്ക് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാരും പറയല്ലോ, ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് സുഖിക്കണം നമുക്ക്. അതാ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഏതൊരു സിനിമയില്, ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ലീവ് എടുക്കാൻ. പിന്നെ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷം കിട്ടുക എപ്പോഴും. So for you, what is the most likable part of your job? അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്താണ്? I think രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, I've always enjoyed interacting with people. Okay. And especially in-house role, you're interacting with the entirety of the business from a junior level, could be an IT related person who's dealing with a contract, technical side, companies wanting computers from a company, to the senior directors, shareholders, so a wide spectrum on us. So that social interaction, that's one. Then the main factor for me has been
being able to fix a problem. It is that fixing a problem, understanding what needs to be done, what can be done, what are the pros and cons, and advising on it, and somebody taking an action based on your advice and working that out, seeing it right through to the end. I think the inner satisfaction is quite rewarding, personally. Okay. But coming to it, ഏത് aspect ആണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് in your profession? I think, ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് വെച്ചാല് tough ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, which you know. It's challenging because of the hours. ചിലപ്പോ there's no cut-off time. ചില ജോലികളൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന that's it, you know, you don't need to, I mean, it's a personality where you don't think about it, work വീട്ടിൽ വന്ന എന്നല്ല. പക്ഷെ legal ഇതില് sometimes it's not fully shut down. You still have to ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും outside of your working hours, ചിലപ്പോ research ചെയ്ത്, you know, prepare ചെയ്യേണ്ടി വരും. It's ongoing, it's never ending ചിലപ്പോ തോന്നും. So then I think personally it's the route to qualification can be a little expensive for new starters which is again you know, focusing on the key aspect, our interest ullanna genuinely indengil definitely rewarding, illengi it can feel a little, you know, hitting against a brick wall adi. But like what Nitin said, എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും ഉണ്ട് അത് അല്ലെ, തുടക്കം it's a grind and then you qualified in India, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ പെർസ്യൂഡ് കരിയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടേക്ക് അവേ ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടുമോറോസ് യുനോ lawyers and, you know, students who want to pursue law, അവർക്ക് തരാവുന്ന ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? അതായത് ലെറ്റസ്, അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒന്ന്, students who are, you know, born and brought up in India or like done their schooling in India, അവര് ഇപ്പൊ മല്ലികയെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ്. പിന്നെ what guidance you have for students who are in the UK, like done their schooling, അവർക്കുള്ള ഗൈഡൻസ് എന്താണെന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് obviously will be quite high. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that's one thing to bear in mind. പക്ഷേ if it's a case where you qualified in India, ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന പോലെ അവിടെ ലോ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സിന് വരുന്നു ഓർ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ the exam has changed. Under QLTS nu paraya, Qualified Lawyers Transfer Test, adakya njan cheythu. Other has been scrapped since last year, and there's a new exam called SQE. So adinde link in this other law society ana governing body, just like medicine GMC ഒക്കെ പോലെ law society ആണ്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് പോയാലും കിട്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. SQE exam ഉണ്ട്, part 1 and part 2. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. You know, student visa anengile you will have to apply early on and then sit for exams. I think kind of centers, as far as I know, ipo UK le ullu. If you do manage to get a job in this country as a junior paralegal nu parnale, even before you're qualifying as a solicitor, you're assisting the solicitors. So it's a junior most level. Junior most level. So anganthe oru jolio angana kittuanengil you could apply for the SQE exam. So SQE is applicable even for the students graduating from the UK as well. Ivada padichu varna pillarkum ini thottu they have to write this exam after they finish law graduation. And you can do that even while you're working as a paralegal. അപ്പൊ ചില ലോ ഫേംസ് ഫണ്ട് ചെയ്തു ഇരിക്കും. ഇതിന്റെ എക്സാം ഫീസ് ആർ നോട്ട് ചീപ്പ്. ഐ തിങ്ക് part 1 1,500, part 2 I think $2,000 or 2,000 pounds ഓളം വരും. So it is അപ്പൊ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ലോയർ ആയി എന്നാവില്ല. You have to get through a training contract and do this exams as well. And then you become a newly qualified solicitor. Avidunna things get little better.
But our point, it is pretty much common for UK graduates as well as overseas graduates. Yes. Okay, SQ exam is common for both now. Okay. Yeah. Okay. But UK schooling കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് what sort of things they should be doing? Like, for example, in medicine, like they have to do like work experience, voluntary activities. Okay, schooling they choose certain subjects as well, and then they apply for medicine entrance exam. So, what would you suggest for pupils who are in the UK? First of all, I think if you are interested in looking at law, fundamentally, or a difference, I suppose, law in the law pursuit chain, you don't necessarily need certain subjects. If medicine, I think chemistry is must from my yeah. So law, interestingly, you don't need specific subjects to qualify in law. There is a exam under common exam under law university from what I've seen, people who've taken English, history, religious studies, politics, law Okay. In terms of what will help, I think any sort of work experience, whether it is voluntary e-Citizens Advice Bureau apply to law firms. I understand your daughter's gone for law. Yes, she's worked very hard. She's in Cambridge, so very good. But having said that, education, law education, like the basic degree anengilum, masters anengilum, is it different in UK and in Kerala, or rather in India? Kerala, government law college la padiche. So the level, when I see my daughter going through what she's going through, it's incomparable. But what I've learned is you can have your degree, which a degree practical know-how, that is the key bit, because that's what you're going to use, the skills, that's where your skills are going to develop. Application. Yes. So other being at the, having a good mentor, that makes a big difference. Graduate degree India, UK law is law, and other advantage of, I think, for Indians is English, or Indian law is based on Commonwealth law or English law. Upper contract law similarity. So the practical side of it, a difference on. Purely because of the thing which I mentioned, that even barristers and solicitors, India, both people are combined as one legal person, which is an advocate. So adula court system again similarity. So I think as Indians, we do have a lot of advantage in understanding how the judiciary works in this country. Subspecialty in law. That is one thing I found a difference. Okay. I've already Mallika touched on the differences between a barrister and an advocate and a solicitor. So, where in the terms and actually a lawyer in attorney. So, the kind of basic just to know. Attorney, I think suits attorneys at law. That's a common US terminology. Okay, US lawyers are known as attorneys. Ivada UK, I think Scotland, Ireland, solicitors and barristers are different. Solicitors are they're all lawyers, and by no sense of imagination is one better than the other. Okay. I'm sure a barrister get up that goes on. So, a client
solicitor. Okay. And they try and deal with the initial aspect of the case and, whatever it takes. ആദ്യം advice കൊടുക്കുന്നൊക്കെ solicitor ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു resolution എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആണ് കോടതി പോവുക, which is when barrister comes into play. And it's always a solicitor who would instruct a barrister. No, ഞാൻ എപ്പോഴും I always wonder, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ബാർ അസോസിയേഷൻ, എന്താണ് ഈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്? I always wonder. Not that all lawyers are alcoholics, but I always wondered. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാറിൽ പോകുന്ന ആളായിരിക്കണം ബാരിസ്റ്റർ. I don't know. I have no clue. Anyway, what is it? Yeah, നാട്ടില് കുറെ പേര് bar at law എന്ന് പറഞ്ഞ്, you would have probably heard of advocates, they've done bar at law, UK വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. But essentially they've qualified as a barrister. They've done a course here where they've qualified as an additional barrister എന്ന് പറഞ്ഞു. Essentially നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they get to charge more fees because now they qualified as a bar at law as well. Called to the bar na paraya. Ivida actually barrister I can you're called to the bar. Okay. പിന്നെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മേജർ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഗാന്ധിജി, ഒബാമ, നെൽസൺ മണ്ടേല, വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ, കാസ്ട്രോ, സുഷമ സ്വരാജ്, Tony Blair, Margaret Thatcher, the list goes on. They're all been lawyers before they became politicians. What is it? How do link varangular reason in that? I think oru symbiotic relationship between politics and law. Karanam, to be a politician, I think it helps to know the law. Yeah. You're making changes to the society and what is impacting the society, the country, the businesses. Our knowledge of law helps. Legislation ayadondalle. Yeah. Law making the common factors varunnalle. Ee law or degree vechittu other than practicing as a lawyer, where edu kind of jobs namakku nokkan pattum? So you could do an MBA as well and go get into management. So, HR management and bit of employment law, which you could, academically interested on, you could go down being a professor in universities. There are a lot of opportunities in the government sector as well. Government, NHS, they have a legal counsel pool in the public government bodies, local authorities. So our work-life balance is quite good. It's not like the private sector practice where you do extreme long hours. I mean, if you're interested, solicitor or barrister to work, you could go down the judiciary route as well. Ombudsman, I don't know if you've heard of ombudsman. Quasi judicial, so where you could, quite a lot of options, isn't there? So I think it's time for us to come to an end. Mallika, thank you very much for being a guest at Cosmo Malayali. Very interesting, useful ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. If you don't mind, if you can pass the links so that നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, and people can look into it and get more details about how to go about becoming a lawyer. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് അടുത്ത് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ്, keep watching our episodes. Thanks a lot. And share and bell icon, and thank you very much for so many useful comments over the last few weeks. എല്ലാം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. Thank you.